Hello and welcome everyone to HC. I'm Kirtna. So now we'll be solving the 10 tricky photochemistry problems from your GATE CSR and other exams. Okay. So now let's get started. Okay. This is the first question. I think this is from November 2020 exam. Okay. So let's get started. So what they have given. If you see, they have given your reactant and they are telling us to find the product A and B. Okay. The first one is basically they have given UV light and iodine in presence of oxygen. So this is basically your light reaction. So they have given your light, UV light. Okay. And typically in light reaction line ஆகும்னா உங்க கார்பனைல் குரூப் தான் என்ன ஆகும் ரேடிக்கல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். பட் இஃப் யூ சி தி ஆப்ஷன்ஸ் எந்த ஆப்ஷன்ஸ்லையுமே என்ன ஆகணும் உங்களோட கார்பனைல் குரூப் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். உங்கள் கார்பனைல் குரூப் வந்து என்ன இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ என்னதான் சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த ஃபினைல் ரிங் மட்டும் என்ன இருக்குன்னா சைக்கிளைசேஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் ஃபினைல் ரிங் இஸ் நவ் ஆக்சுவலி cyclize. So என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாமா? So basically you have your phenyl group. This is your phenyl group. Okay. So maybe I'll put the bonds in a better way. So this is going to be your phenyl group. Okay. And then you have your double bond. So double bond என்ன பண்ணலாம்? We can split it into radicals. Homolytical cleavage. So this is going to form two radicals. And then you have the rest of the group like this. Okay. This is going to be bonds. You have your OMe group. This is again OMe. Again you have your nitrogen with CH3 group and carbonyl group. So this bond, now this bond is also again going to homolytically cleave. Okay. So this is going to homolytically cleave like this. So there's going to be a radical and this radical combines to form a double bond. Okay. And here this is again going to form a homolytical cleavage. So this is going to form a radical here and this is going to form a radical here. Okay, so these two radicals are going to form a bond together. So if you see, this is going to be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, there is basically a 6-membered ring and this radical can be now stabilized with the help of hydrogen. Okay, so there is going to be one hydrogen cleavage and that hydrogen is going to stabilize this one. Okay, so if you see, if you draw the structure, it's going to have your 6-membered ring like this. So let me draw the structure. So I'll keep the base as same. So this is going to be OMe. You have the groups like this. Then you have double bond O and CH3 group on the common arc. Okay. And then you have your OMe. You have your radical here. Okay. And then you have one more 6-membered ring. You have a 6-membered ring here. And this 6-membered ring is now connected to other group. One more 6-membered ring. So this is going to be the groups. Okay. So if you clearly see what happens here, so here you have double bonds. So 1 and 2 is actually connected. So this is going to be 1 and 2, 3. So this is going to be 3, 4, 5, 6. Okay. So I'll put like 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So you can see 3 and 4 as a double bond, 5 and 6 as a double bond. And what happens? Here 2 and 3. So this 1 and 2. So here you can say this is 1, 2. Okay. So this bond, there is going to be a double bond here. Okay. So now what happens? This double bond is going to, this double bond, there is a radical. So this double bond is now going to be stabilized here. There is going to be one hydrogen. This hydrogen is going to form a bond here. Okay. So this will result in the structure A. So you have the structure A in almost 3 compounds. So your option D is straight away wrong. Next, what they have given? They have given BCl3. Okay. So boron trichloride கூட react பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா typically there will be your esterification of acids. Okay. So என்ன ஆகும்னா உங்க ester groups வந்து alcohols வந்து convert ஆகும். But இங்க என்ன இருக்கு? Here we don't have a ester group but rather we are amide groups. Okay. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா தெர் இஸ் 2 பாசிபிலிட்டிஸ். உங்களோட OMe குரூப், உங்கள் மீத்தாக்சி குரூப் வந்து 2 மீத்தாக்சி குரூப் இருக்குது. இதில் வந்து எய்தர் ஒன் ஆஃப் தி குரூப் வில் பி கன்வெர்டட் டு ஆல்கோஹால்ஸ். ஸோ ஏன்னா எந்த ஆப்ஷன்லையுமே என்ன ஆகல, 2 ஆல்கோஹால் குரூப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகல. ஸோ தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்மிங் ஒன்லி 1 ஆல்கோஹால். ஸோ இந்த 2 குரூப் 1 and 2ல ஸோ A and B, ஓகே லெட் மீ புட் இட் அஸ் 1 and 2. இந்த 1 and 2ல இது ரெண்டுத்துல எதில் ஆல்கோஹால் ஃபார்ம் ஆனால் ப்ராடக்ட் வந்து
better stable இருக்கும் or எது வந்து more reactive அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா your second methoxy group is more reactive just because it is present next to the uh, pi acceptor groups. Okay, so carbonyl groups are electron deficient இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், இப்போ இங்கே OMe group form ஆகுதுன்னா this can be better stabilized with the help of your carbonyl groups. Okay, so there is going to be your alcohol here, and if it forms a alcohol here, this can be better stabilized. There is going to be your hydrogen bonding. Okay, so அதனால என்ன ஆகும், உங்க alcohol இங்க தான் form ஆகணும், second place தான் form ஆகும். So your option C is the correct answer. Okay, so உங்க alcohol வந்து second positionல form ஆனதா என்ன ஆகும், this can be easily stabilized. Okay, that's why your option 2 is the correct answer. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் மட்டும்தான் பெருசா இருக்கும், பட் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஓகே, next question. So here they have given your carbonyl group and light reaction. Okay, so what we can do, whenever you have your carbonyl group and light reaction, you just have to convert to radical. Okay, and then they have given your groups like this. So this is going to be alpha, beta, and gamma. So this is going to be your gamma hydrogen abstraction. This is nothing but your Norris type 2 kind of reaction. So in now this is going to form a radical like this. So this is going to form OH bond, and there is going to be a radical here, and this can also be written like this. This is going to have your radical. So now there is going to be your bond formation between this two radicals. So this will result in your compound like this. Okay, so see here, since it is a light based reaction, so this compound will be highly stable only. Okay, this compound will be stable. So your option D is the correct answer. You don't have to further என்ன பண்ணுவேன்னா கன்வெர்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை, ஏன்னா ஆப்ஷன் டி வந்து they have given as answer. Okay, next question. Okay, this is a very important question from your gate question paper. Okay, so பார்த்தீங்கன்னா கேட்ல வந்து NOCl based questions வந்து most repeated, so they like this question a lot. Okay, so your NOCl nitrosyl chloride or your sulfonyl chloride questions வந்து most repeated, and most of the time it's going to react the same. Okay, so first எனக்கு they have pyridine. So pyridine is going to abstract your hydrogen, so thereby it's going to form your negative charge. And then you have your nitrile chloride. Okay, so this is going to abstract the nitro group and thereby remove the HCl minus. So this is going to form your HCl group. Okay, remove on a H plus plus Cl group more, then now this is going to form HCl, so you'll get your nitro group. So you are going to get your nitro group here. Okay, so and then we have your light reaction. In presence of light, what happens, there is going to be a homolytical cleavage. Okay, so there's going to be your homolytical cleavage of bonds. So this is again going to form O radical and nitro radical. Okay, and this O radical and H radical will form OH bond, and there is going to be a radical at the carbon, and this will be taken by a nitro group. Okay, so you have your groups like this. So you'll have your nitro group here, and then you have your alcohol group here. Okay, now what happens, now we are treating with acid. Okay, so acid கூட treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும், we know that acid will give H plus ions. So now the H plus ions வந்து ரெண்டு possibilities இருக்கு. Either the H plus ion can attack your alcohol group or nitro group. So comparatively உங்களோட nitro groupல வந்து என்ன இருக்கு, there's going to be better stabilization. So this is going to form your hydrogenated in your nitro group. Okay, so now this is going to form your N double bond O, H group வந்து இங்க form ஆகும். Since oxygen has 3 bonds, this is going to have a negative charge, positive charge. Okay, this is going to form OH. Okay, so further என்ன பண்ணலாம், we can stabilize this one. You can shift one bond, and this oxygen will be now stabilized. So what happens now, you'll again get your groups like this. So now you have your double bond N, single bond OH, and then you have your OH. ஸோ இங்கே என்ன ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா H2SO4. H2SO4 எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் பாசிபிள், 2H ப்ளஸ் வந்து பாசிபிள். செகண்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து எங்கே ஆகும்னா, திஸ் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு பி hydrogenated. So this is going to form OH2 பாசிட்டிவாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, there is two possibilities, okay? Either your bond can break from here, this bond can shift here and leave this group, or the second possibility என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this bond can break and this can form a group like this, and this water molecule can be removed. Either way என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து 6 membered ring தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். பட் எந்த ரிங் வந்து ப்ரிடாமினண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆக போகுது, ஓகே? பாண்ட் வந்து எந்த சைடு வந்து பிரேக் ஆக போகுதுன்றது வந்து ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? திஸ் இஸ் வேர் யுவர் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ பேசிக்ஸில் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும், ஓகே, ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு யுவர் ஹோமோலூமிக் கான்செப்ட்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, உங்களோட பாண்ட் வந்து உங்களோட ரெட் சைட்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சைட் பிரேக் ஆச்சுன்னா there is going to be the barrier is going to be very less, okay? ஸோ என்ன ஆகும், if you break your bond here, அப்ப என்ன ஆகும், this is going to form a carbanion. This carbanion is now going to attack your nitrogen and nitrogen group, thereby the water molecule can be easily removed, okay? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இந்த carbonyl groupல வந்து you'll get your carbocation. So if you see, so there is going to be your six-membered ring formation. This is going to have nitrogen, double bond, and then you'll have your carbocation. And then you have your rest of the alcohol groups. See, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, if you form a carbocation at this position, what happens அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you have a carbocation here, this carbocation will disturb the aromaticity of the ring, ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல carbocation form ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், இந்த carbocation ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு you have to disturb this ring. Aromatic ring ஓட aromaticity வந்து என்ன ஆகும், double bonds வந்து will be disturbed, so that the ring aromaticity will be completely disturbed. But if you form a carbocation at this position, this is far away, okay, and this can be stabilized with your nitrogen lone pass, okay va? So that's why this is much more preferred. Even you can stabilize this one, but it has double bond characters also, so this can even more stabilize, okay, and this can easily form your uh, sp2 hybridization, okay wow. So that's why this is more preferred, okay. This will not affect your ring aromaticity, okay wow. So that's why this is more preferred. And further you have your water molecule, so your water molecule will now attack, this is going to form your alcohol group at this position. So once you have to once you figured out this, you got this question, okay. So this is the rest of the question is very simple. So this is going to form your alcohol like this. So this is in enol form. So if you do tautomerism, this is going to be converted to keto form. So your option B is the correct answer, okay. So if you break the bond from the top side, you will be ended up in option A, and this is not correct, okay. So NBS based question. So NBS is nothing but your N-bromosuccinamide தான் வந்து என்னது NBS ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So this is going to act as your bromine donor. Okay, wow. So this is actually going to donate your bromine radical. Okay. So now, so there is going to be your hydrogen. There is going to be your homological cleavage. This is going to form your HBr. Okay. This is going to form your HBr, and you have your two six-membered rings. Sorry. So you have your anthracene groups like this, okay. So you have your radical, okay ma'am. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, we have your N-bromosuccinamide with CCl4. So CCl4 is just a solvent, okay. So N-bromosuccinamide ல என்ன இருக்கு, you have again your bromine group. So என்ன ஆகும், this is basically going to form your brominium ion வந்து form ஆகும், ஓகேவா. So என்ன ஆகும்னா, this is going to form your brominium ion right like this, okay. So there is going to be a bromine radical. This is going to form Br, and then there is going to be a hydrogen. So what happens here அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is going to form Br group like this. Further என்ன ஆகும்னா, you have your hydrogen. Let's say I'll take a different pen. So you have your hydrogen, okay. So this is going to cleave, this is going to form a radical. So this is now going to form your brominium ion like this, okay. So this is simply going to form your brominium ion, okay wow. So your brominium ion will be formed, and then you have the rest of the groups like this, okay. So now what happens அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, one more bromine. So இப்போ incoming bromine group வந்து எங்கே அட்டாக் ஆகுன்றது தான் question. So is it going to attack in the same position, or is it going to attack in a different position? அதுதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. So typically whenever there is a brominium ion formation இருந்தால் என்ன ஆகும்,
this is going to attack and the ring is going to open in the other direction. So அப்படின்னா என்ன ஆகும், there is going to be bromine வந்து two different groupsல வந்து attack ஆகும். bromine வந்து என்ன ஆகாது, சேம் கார்பன்ல வந்து attack ஆகாது. ஓகே, லைக்லி இந்த இடத்துல என்னன்னா, இஃப் யூ ஃபார்ம் அ ரேடிக்கல், இஃப் யூ ஃபார்ம் யுவர் ரேடிக்கல் இன் தி சிக்ஸ் மெம்பர் ரிங்ல ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், உங்கள் அரோமேட்டிசிட்டி வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் சி அண்ட் டி இஸ் நாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் தி ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து என்ன இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் தென் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, தே ஹாவ் கிவன் யுவர் லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் இன் presence ஆஃப் யுவர் மெத்தனால். ஸோ என்ன ஆகும், this is literally going to form your carbene. So whenever you have N2 group இருந்தால் என்ன ஆகும், this is going to form your carbene. Okay, so what happens, this is going to form your carbene at this position. So you'll have your carbene and then you have your carbonyl group. So என்ன ஆகும், உங்கள் carbene will undergo your insertion reaction. Okay, your carbene will undergo a insertion reaction. So thereby this is going to form a ketene group. Okay, so ketene group form ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, உங்களோட ring size வந்து decrease ஆகும். Okay, so உங்கள் carbonyl group வந்து என்ன ஆகும், now your carbonyl group is inserted in your carbene position. So this is going to be like this. Okay, so இந்த மாதிரி வந்து form ஆகும். So further என்ன இருக்கு, further we are treating with methanol. So methanol என்ன ஆகும், this is going to be MEOH. So OMe is now going to attack your carbonyl group. So thereby this is going to form your methyl ester group. Okay, this is going to form your CO2 Me group at this position. So okay, sorry. So this will result in the formation of your ester. Okay, so this is going to form your CO2 Me group ester at this position. So if you see, there are two options, A and B is forming this ester group. But என்ன இருக்கு, the reaction proceeds through carbene intermediate. So whenever you have N2 group, there is going to be N2 group இருந்தா என்ன ஆகும், there is going to be carbene formation. If there is a N3 group, then there is going to be a nitrogen formation. Okay, so your option A is the correct answer. Next question. Among the following, the major product formed in the photochemical reaction. So இதில் வந்து எந்தெல்லாம் வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரெண்டு மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து பாசிபிள். ஸோ எதெல்லாம் வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் சி. ஸோ என்ன இருக்குது, தே ஹாவ் given your light reaction and then they have given your carbonyl group. So simply என்ன பண்ணும், you have to form a radical here. So let me draw it here. So this is going to have a radical, O radical, and then you have your double bond. Okay, now double bonds என்ன பண்றேன், we are going to split your double bonds also into radicals. So this is also converted into radicals. There's going to be radical formation like this, and then you have your rest of the groups. சரியா? So now if you see என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, there is going to be gamma hydrogen abstraction. So this is your alpha, beta and gamma. Gamma hydrogen வந்து abstract ஆகும். So thereby this is going to form uh, radical like this. Okay, so என்ன ஆகும்னா, this H radical, so this is going to homolytically cleave and this H radical is going to combine with your OH. So this is form your OH and then that forms your radical here and you have one more radical. So this is altogether form your radicals like this. Okay, wow. And இங்க என்ன இருக்கு, you have your double bond will remain as constant. So double bond வந்து is not needed, actually not required, and you will have your rest of the groups like this. So if you see, if you draw the structure, there is going to be a 4-membered ring with double bonds and then with alcohol group and your methyl groups like this. So this is going to be option A. So option A is confirmed. So option B வந்து என்னன்னா, as B and C இருக்கிறதுனால this cannot be the answer. So ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ இந்த இதில் வந்து வேற என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நவ் யூ ஹாவ் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ரேடிகல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ if you see here, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, rather than forming a cleaving this hydrogen, if you form a double bond here, this is going to form a radical here, correct? So this is going to be like this. There's going to be O radical, you have your double bond
and then you have your rest of the groups like this. So again, there is going to be a gamma hydrogen abstraction, there is going to be a radical, so this is going to form OH radical and this is going to form radical. So இங்கே என்ன formation இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is also 1, 2, 3, 4. There is again going to be a 4-membered ring formation. Okay, so let's say if we say this is your fourth group. Okay, so let's say this is your fourth group, so this is your third to first group. Okay, wow. So இங்க என்ன இருக்குன்னா, in place of your second you have your double bond single bond OH group வந்து exist ஆயிருக்கு. Okay, so if you see, this is known as your enol form. So if you convert this to your tautomerism, this is going to be in your keto form like this, double bond and then the rest of the group. So if you compare, this is going to be option B. Okay, so your option D is the correct answer, where A and B will be the major product in the following reactions. Okay va. So radicals வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், you'll be ended up marking the wrong answers. So என்ன பண்ணோம்னா, இந்த ப்ராப்ளம்ல இன்னொரு பிக் மிஸ்டேக் என்னன்னா, நம்பரிங் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும், you'll be ended up marking C also. So numbering is also again important in radical based questions. Okay, yeah, this kind of a simple question, but you need to understand. See, here they have given your light reaction and you have your 6 pi electrons இருக்கு. But என்ன இதுக்கு ஆப்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா, there is going to be your two 4-membered rings வந்து form ஆகுது. So basically there is going to be a 2 plus 2 cycloaddition reaction. Okay, so this is going to attack here and this is going to attack here. So if you see, this is going to form a ring like this. Okay, so there's going to be one double bond here and the rest of the double bond is going to be same. So if you number, this is going to be 1, 2, 3, 4, this 5 and 6. Okay, so 1 and 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, it is in the double bond. So double bond எல்லாமே வந்து என்னது, sp2 character இருக்கிறதுனால this is going to be planar in nature. So உங்களோட tertiary butyl group என்ன ஆகும், planar தான் இருக்கும். But what about your சிக்ஸ்த் பொசிஷன்? ஓகே, சிக்ஸ்த் பொசிஷனில் இருக்க டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும், அண்ட் தென் தி ஹைட்ரஜன். ஸோ இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் அண்ட் இங்கே இருக்க டெர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப். ஸோ இது ரெண்டுத்தோட ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி தான் வந்து இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வி நோ தெர் இஸ் அ ட்ரிக் ஃபார் யுவர் ஃபோட்டோகெமிஸ்ட்ரி விச் இஸ் ஓடிசி. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ரொட்டேஷன் வந்து ஆப்போசிட் சைட் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் disrotatory. Okay, in presence of your light reaction, 2 plus 2 is your disrotatory, so you'll get your cis as product. So அப்போ என்ன ஆகும், the resultant groups ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும், சிஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ your option A is the correct answer. ஸோ ட்ரிக் வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா. In presence of light reaction, your 4 plus 2 reaction is going to be disrotatory. Okay, in presence of heat, in presence of light, your 2 plus 2 reaction is going to be disrotatory. Okay, so and then பாருங்க, here the ring is here it is going, actually sorry, here the ring for rotation is going to be in the disrotatory form. So ரெண்டுமே வந்து opposite directionல இருக்கிறதுனால opposite directionல தானே வந்து attack ஆகுது. So this is going to be your opposite side disrotatory cis. Okay, so this is the correct answer. So trick வந்து ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலனா கூட you will ended up marking wrong answers. Okay, next question. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, they have given a reaction and they are telling us to find the product வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So again என்ன இருக்கு, you have your carbonyl group. So whenever you have your carbonyl group என்ன பண்ணும், you have to literally convert it into radicals. Okay, so you have to convert it into radicals. So once again, so this, if you convert to radical, this is going to convert to O radical and pH radical வந்து convert ஆகும். This is going to be pH. Okay, இந்த கார்பன் மேலே வந்து இப்போ வந்து radical இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we are going to literally break the bond. Okay, so bond வந்து என்ன பண்ணலாம், either you can break this bond or you can break the other bond. Since it's symmetrical, you can break any of the bonds. So let's say if I break this bond, what happens? So I'll have the 5-membered ring like this. Okay, and then I have a group like here, and it forms a, if it forms a radical here, like if I break this bond, it forms a radical here and it forms a double bond O and single bond O radical and
பிஹெச் குரூப் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்தரா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்தரா என்ன இருக்கு உங்களோட பிரிட்ஜ் ஹெட் பொசிஷன்ல யூ ஹேவ் யுவர் radical. ஓகேவா? So this can be neutralized with the presence of with the help of one more radical. So in the hydrogen வந்து abstract பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? This can be cleaved. So this is going to form a double bond at this position, and you are going to get your alcohol group and pH group like this. Okay. So further, this is your enol form. On tautomerism, this can be converted to your keto form. Okay. So this is going to be converted to your keto form like this. pH. Okay. So if you redraw this structure, this is going to similar to be okay. Now let's the important factor, we have to number this carbon. So this is going to be 1, this is going to be 2, this is going to be 3, 4, and 5. So simply if I draw like this, so I have your groups, your carbonyl and phenyl groups like this. So this is 1, 2, 3, 4, and 5. So if you see 3 and 4, you have a bond. So your option A is the correct answer. Okay, wow. So option A is the correct answer. So in the numbering balana, again you will lose the marks. Next question. Match the starting compound with the corresponding product வந்து இது பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் யுவர் கார்பனைல் குரூப். ஸோ whenever you have your carbonyl group, so what we have to do, we have to simply convert to radical. This is going to be O radical. Okay, and then there is going to be your gamma hydrogen abstraction. So if you homolytically cleave, this is going to form a radical, and this is also going to form a radical. So if your number, this is going to be 1, 2, 3, 4. So this is going to form a four-membered ring. So one first position you'll have your OH, and there is going to be a methyl group, and the second position you'll have your ethyl group like this. So your one is going to be E. So if you see the options, there is option A is possible and then option D. So ரெண்டுத்துலயும் என்ன இருக்கும், one is C and the second one they have said it is going to be A. ஸோ அப்போ என்னதான் செக் பண்ணணும்னா, நீங்கள் இப்போ வந்து தேர்ட் ஒன் மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும்னா we have to check. ஸோ தேர்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given your group like this. So if you really know, you can clearly say this is your cis trans isomerization. So this is going to be your cis trans isomerization reaction. Isomerization reaction. ஸோ அப்படின்னா என்ன ஆகும், டிரான்ஸில் இருக்க குரூப்ஸ் வந்து சிஸில் இருக்கும். ஸோ your option B will be the answer. So option A is the correct answer. So 3 is going to be B. So this is basically cis trans reaction, and the first one is going to be Norrish type 1 reaction. Okay. And then your second reaction. Sorry, this is going to be Norrish type 1 reaction. This is going to be intramolecular hydrogen abstraction. Okay. This is going to be intramolecular hydrogen abstraction. Intramolecular hydrogen abstraction or your Norrish type 2 kind of reaction. Okay. So Norrish type 1 reaction in you have your carbonyl groups, and then you have your, so there is going to be your alpha cleavage. So alpha cleavage and this is going to form a O radical here, and then you'll have your radical group like this. Okay. Wow. So again in there is going to be your gamma hydrogen abstraction, where A alpha, beta, gamma. Okay, gamma and delta. So gamma hydrogen abstraction வந்து எங்க இருக்கும், it is possible only in case of your Norrish type 2 reaction. In case of your Norrish type 1 reaction என்ன ஆகும்னா, this is going to abstract a hydrogen from here. Okay, so thereby this is going to form a radical. Okay, and then this hydrogen, okay, abstract ஆன இந்த hydrogen என்ன ஆகும், this will be taken by your uh, carbonyl radical. Okay, so thereby this is simply going to form a double bond, and then it will have the rest of the groups like this. So if I am not wrong, this is going to be let's label. So this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is going to be 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You will have your aldehyde group. Okay, wow. So that's why your option A is the correct answer. Okay, wow. This is very important. So basically உங்களோட photochemistryல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்க Norrish type 1 reaction, Norrish type 1, type 2 reaction, Partino-Bushi reaction,
Parteno-Bushy reaction, Barton reaction. So அது வந்து ஆல்ரெடி இங்க வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. And then your dipymethane reaction. Okay, your dipymethane reaction is also very very important question which is recently asked in many CSIR exams and TANSET exams and sorry TNSET examsல வந்து ரொம்ப ரிப்பீட்டடா வந்து கேட்டிருக்கிறது வந்து உங்களோட dipymethane rearrangements. ஓகேவா? So this is again a very important reaction. So photochemistry ல வந்து very few name reactions and reactions தான் இருக்கு in general. So you should focus more on that topic. Okay. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா again they have told you to find the what kind of reaction this is. There is going to be a carbonyl group. So there is literally going to be a former radical here. And then when possible அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா then comes your groups. So இங்க வந்து என்ன groups இருக்கு வேற எங்க radical form ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா there can be only one possibility alpha beta gamma, so this is going to be your H abstraction, so this is going to form a radical here, so this and this is going to form a bond, so thereby this is going to form a, if you count this is going to be 1 2 3 and 4, so this is going to form your 4-membered ring, that's why you get this product. So எப்பவுமே gamma hydrogen abstraction என்ன, that is going to be your Norris type 2 reaction. Okay. Next question. Again in there they have given a reaction and they are asking what kind of reaction is this. Okay. So again they have given your carbonyl group. So whenever there is a carbonyl group, you have to simply convert it to radical. So this is going to be O radical and then you'll have your radical like this. So இப்போ ஃபர்தரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is two possibilities. இந்த radical வந்து எப்படி stabilize பண்ணலாம்னா either you can break this hydrogen or you can break this bond. So if you break this bond, this can be easily stabilized. Okay. So if I break this bond, so this is going to form a double bond here. Okay. So this is going to form a double bond here. This will have your O radical and then you will have your rest of the groups like this. Radical and then you'll have your methane. So now your methane group CH3 group இருந்து ஒரு hydrogen மட்டும் என்ன ஆகும்னா is going to cleave homolytically, so thereby your oxygen will get your alcohol will be sorry your O radical will get hydrogen and this is going to form a double bond, so this is going to be formed. Okay, again this is going to be formed, so this is going to form your alcohol and there is going to be the rest of the groups like this. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது உங்கள் ஈனால் ஃபார்ம் வந்து என்ன இருக்குன்னா இஸ் கன்வெர்டட் டு யுவர் கீட்டோ ஃபார்ம். ஸோ திஸ் இஸ் கீட்டோ இனால் டாட்டாமெரிசம். ஈனால் டாட்டாமெரிசம். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் வந்து எங்கே அப்ஸ்டாக்ட் டாட்டாமெரிசம். ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் எங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்குன்னு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ if you number this carbon, so this is going to be your alpha position, this is beta position and the gamma position ல இருந்து என்ன இருக்கு உங்க hydrogen abstract ஆயிருக்கு. So this is again going to be your Norris type 2 reaction. Okay. So with this we have solved all this reaction based problem. உங்க photochemistry வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's very simple. Most of the time they have asked your Norris type 2 reactions in case of your uh, CSIR exams and GATE exams. Okay. But TNSET exams there is a lot of dipymethane reactions. Okay. Wow. But in general there is a photochemistry வந்து very few topics தான் இருக்குன்றதுனால you cannot miss this and there is going to be a short one question from this photochemistry. Okay. Either 2 marks or 4 mark questions வரும்ன்றதுனால you should never miss this topic. So hope you all understood this one and if you have any other doubts please let me know, I'll solve this problem. Okay. So you can text me or you can forward the questions in the WhatsApp group or Telegram group. Thank you. Happy learning.